கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் கூடி வந்திருக்கிற அனைவரும் நான் வாழ்த்துவதில் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். I'm delighted to welcome you for those who have gathered here in the name of the Lord. நாம் இங்கே ஒரு ஜீசஸ்னுடைய டிசைபிளுக்கு இருக்க வேண்டிய சில மெட்டீரியல் திங்ஸ் கொடுத்து உண்டான ஒரு ஆட்டிடியூட்ஸ் நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். We are going to meditate on the attitude of disciple of Jesus Christ on material things. ஒரு 7 attitudes நாம் சுருக்கமாய் நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். We are going to meditate very brief about the 7 attitudes about the worldly things of disciple of Jesus Christ. Old Covenant க்கும் New Covenant க்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம் ஒன்று உண்டு. The great difference between the Old Covenant and the New Covenant is 10 commandmentsல 10th commandmentல இப்படி நாம் வாசிக்கிறோம். Exodus chapter 20. We read in Exodus chapter 20 about the 10th Old Covenant, 10th commandment. இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் 17வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். We read in verse 17 of chapter 20. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. அந்த லாஸ்ட் பார்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பெருனுக்குள்ள யாதொன்றையும் இச்சையாதிருப்பாயாக என்றார். The last portion of this verse is like this, or anything that is yours neighbor's. There is whole covenant. That's whole covenant. பெருனுக்குண்டான யாதொன்றையும் இச்சையாதிருப்பாயாக. To covet nothing which belongs to others. இந்த சத்தியத்திற்கு எவ்வளோ சன்மார்க்கர்களும் உலக பிரகாரமான ஹீத்தன்ல உள்ளதான righteous people are there are people. There are so many people who can who obey this truth. வெளியில் உள்ள பெருனுக்குண்டானவைகளை இச்சையாதவர்களும் கூட வெளியில் உள்ள there are some heathen righteous people are there. There are so many heathen righteous people, those who obey this word literally even. ஆனால் அதில் எந்த விதமான மேன்மையும் இல்லை. There is no glory in it. நாம் நம்மளுடைய சர்ச்சில் நாம் இருக்கிற நாம் நியூ கவர்னன்ட்டுடைய லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணுற நான் பெருனுக்குண்டானதை நான் இச்சிக்கல அப்படின்னு சொல்றதுல there's no glory in it. There's no glory in it being the believers of the new covenant saying that I don't covet anything that belongs to others. நியூ கவர்னன்ட்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் என்னவென்றால் the standard of the new covenant is எனக்குரியதை நான் இச்சிக்க கூடாது. I don't even covet which belongs to me. I shouldn't possess anything. என்னோடது எதையும் நான் possess பண்ண கூடாது. I should not possess anything that belongs to me. நான் எனக்குரியதை நான் இச்சிக்க கூடாது. I should not covet anything that belongs to me. அதான் நியூ கவர்னன்ட் லைஃப். That is the life of new covenant. பெருனுக்குண்டானவைகளை இச்சையாதிருப்பாயாக old covenant. Do not covet that belongs to others. That is old covenant. New covenant standard. The standard of the new covenant is எனக்குரியதை என்னுடையதை நான் கவர்ட் பண்ண கூடாது. I should not covet that is my own. நான் எதையும் possess பண்ண கூடாது. I should not possess that belongs to me. நான் எனக்குரியதுக்காக நான் எதையும் ஃபைட் பண்ண கூடாது. I should not fight which belongs to me. நான் எனக்குரியதுக்காக நான் even I have to hate it. Even I have to hate which belongs to me. இந்த டிஃபரன்ஸ் வரல அப்படின்னா நம்ம நியூ கவர்னன்ட் லைஃப்க்கு என்ன வரலன்னு அர்த்தம். If we have not entered into this life of difference, we have not entered into the new covenant life. அப்படின்னா நியூ கவர்னன்ட் ஓல்ட் கவர்னன்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் நம்ம இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். Which means that we are still living in the standard of the old covenant. நான் ஜீசஸ் சொன்னது ஒரு parable இருந்து நான் காண்பிக்க விரும்புறேன். I'd like to show you from the parable of one of the parables of Jesus. இல்ல parable இல்ல ரியல் சம்பவ கான்டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு. ரியல் சம்பவமே இருக்காது. There is one real incident of Jesus' life. Luke chapter 12 in Luke chapter 12 Jesus ஒரு மீட்டிங்ல பேசிட்டு இருக்கார். When Jesus is speaking in a meeting, ஒரு திரளான ஒரு crowdல பேசிட்டு இருக்கார். He is speaking before a people of large crowd. அதுல ஒரு மனுஷன் எழுந்திருச்சு இடையில இன்டர்பிரட் பண்றான். 13வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம். We read in verse 13, one person stood up. Someone in the crowd said to him, "Teacher,
Tell my brother to divide the inheritance with me. திரும்ப அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். We read again. Someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. அவனுடைய இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல, ஃபாதர்ஸ்னுடைய இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல தன்னுடைய போர்ஷனை தான் அவன் கேட்கிறான். He is asking his portion from his father's inheritance. அவனுடைய பிரதருடைய இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அவன் கேட்கல. He is not asking his brother's inheritance. அவனுக்கு உண்டான வீதத்தை தான் அவன் கேட்கிறான். He is asking his portion which belongs to him. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ரைட்னு சொல்லுவோமா, ராங்னு சொல்லுவோமா? What shall we say of this? Is this right or wrong to ask? இந்த கோர்ட்ல போய், இங்க உள்ளதான இந்தியன் கோர்ட்ல போய் போட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவான்னு கேட்டா அவன் ரைட்னு சொல்லுவாங்க. Suppose if you go to an Indian court, Indian judiciary, and if we put a case before them, they would say this is right. ஓகே, அது அவனுடைய இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் அவன் கேட்கறான், அவனுடைய போர்ஷன் அவன் கேட்கறான். So this is his inheritance which belongs to him. He is asking for his right. தகப்பனார் இறந்திருப்பார். Father might have passed away. இன்னும் அந்த பார்ட்டிஷன் நடக்காம இருந்திருக்கும். There is no division of the that wealth is not divided. நிச்சயமா இவன் ஒரு யங்கர் பிரதரா இருந்திருப்பான். He might have been an younger brother. அவனுடைய பொசஷன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம் அவனுடைய எல்டர் பிரதரா இருப்பான். See, the possessions, all the father's wealth might have been ruled by the elder brother. அவன் பிரதர்ட்ட போய் கேட்டுப்பான், பிரதர் why don't you partition பண்ணிட வேண்டியதானேன்னு சொல்லியிருந்தான். He might have gone and asked for, okay, give me my share, something like that. கேட்டுப்பான். He might have asked. பாப்போம், நெக்ஸ்ட் இயர் பாப்போம்னு சொல்லிட்டே இருந்திருப்பான். He might have told, okay, I'll give you next year, I'll give you next year, I'll give you next year, something like that. இந்த ஹார்வெஸ்ட் முடிட்டு அப்புறம் பேசிக்கும். He might have told, okay, let this harvest be over. இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த ஹார்வெஸ்ட் முடிட்டு பாப்போம். Then he would, when the next harvest comes, he would have told, okay, we will wait till the harvest is over. அப்படியே ஒரு இல் ஆட்டிடியூட் தன்னுடைய சகோதரன் மேல வந்துருச்சு. இப்ப he has developed an ill attitude towards his brother. ஒரு grudge வந்துருச்சு. He has developed a grudge against his brother. ஒரு hatredness வந்துருச்சு. He has developed a hatredness towards his brother. He is 100% right at the same time 100% wrong. He is right at 100%, at the same time he is wrong at 100%. இவன் எப்படி 100% right என்றால், how he is right completely? அவன் தன்னுடைய வீதத்தை தான் கேட்டான். He has been asking only his portion, what belongs to him. அதே சேம் டைம்ல, at the same time, அவனுக்குள்ள ஒரு grudge என்ன செஞ்சிட்டான்னு வளர்த்துக்கிட்டான். He has developed an attitude of grudge against his brother. ஒரு hatredness உருவாயிடுச்சு. He has developed a hatredness. ஒரு ill attitude towards his brother form ஆயிடுச்சு. He has formed an ill attitude towards about his brother. எவ்வளவு சொன்னாலும் அண்ணன் கேட்கல. Whatever he might have been convincing, his elder brother is not convinced. Jesus தான் கரெக்டான பர்சன் சொல்லிட்டு நேரா மீட்டிங் வந்துட்டான். He came to Jesus. He thought that Jesus is the right person to solve this problem. நேரா ஜீசஸ்ல மீட்டிங் நடுவுல எழுந்துட்டான். So he came to Jesus, and during the meeting he just directly stands up and asks to Jesus, நீங்க என்னோட பிரதர்ட்ட சொல்லி பார்ட்டிஷன் பண்ணி கொடு சைஸ் சொல்லுங்க அப்படினா, please tell my brother to give me my share. சாண்டர் பார்த்தார். God, Lord Jesus பொருளாசைன்னு சொன்னாரு. He called him a covetous. அதில இருந்து நீ விடுதலை ஆகணும்னு சொன்னார். You have to be delivered from it. இது ஜீசஸ் மட்டும் தான் சொல்ல முடியும். Only Jesus can tell this. இந்த இந்தியால உள்ளதான எந்த கோர்ட்ல உள்ள ஜட்ஜ் சொல்ல முடியாது. No judges in an Indian court can say this. பொருளாசைன்னு சொல்லிட்டார். He called this covetous. இந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல இருந்து நாம ஒன்னு தெரிந்து கொள்ள முடியும். We can get to know from this context. I mean, in this context, one thing. Old Testament உடைய ஸ்டாண்டர்ட், the standard of the Old Testament is, பெருனுக்குரியவைகளை இச்சாதிருப்பாயாக. Do not covet which belongs to others. New Covenant standard, in the New Covenant, the standard of the New Covenant is, நான் எனக்குரியதை கூட நான் இச்சிக்காம இருக்கணும். I should not covet even which belongs to me. ஒரு காலம் எனக்கு கிடைக்காத பட்சத்துல, even sometimes even I may not get it. என்னோட இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மறுக்கப்படும் பொழுது, when my inheritance is denied to me, நான் ஒரு இல் ஆட்டிட்யூட் நான் வச்சுக்க கூடாது. I should not develop an evil attitude. அப்படினா அது பொருளாசைன்னு சொன்னார் ஆண்டவர். That is why it is called a covetousness. நாம் இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு கான்டெக்ஸ்ட்ல வாசிக்கிறோம். We read in some other issues, some other time like this. Luke chapter 18 ல வாசிக்கிறோம். We read in Luke chapter 18. ஒரு young rich ruler ஜீசஸ் ட்ட வந்தான். One young rich ruler came to Jesus. Eternal life க்கு என்ன வே அப்படினு கேட்டான். He was asking of Jesus, like, what is the way to eternal life? ஆண்டவர் நிறைய விஷயங்களை சொன்னார். Lord spoke to him so many things. 21ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். We read in verse 21 of Luke chapter 18 plus 22, verse 22. 21 and 22 also. And he said, all this I have kept from my youth. When Jesus heard this,
he said to him, "One thing you still lack. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me." அவனுடைய மணி எல்லாம் ரைச்சஸ் மணி. All the money he owed was a righteous money. அவனும் அன்ரைச்சஸா சம்பாதிக்கல. He did not earn his money in an unrighteous manner. அவனுடைய ஸ்கேல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரைச்சஸ் ஸ்கேல்ஸ். His scales, his standard is all righteous only. அவனுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரைட் டாக்குமெண்ட்ஸ். He had all the documents rightly, right documents. அவனுடைய ஃபினான்ஷியல் டீலிங்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாம் கிவிங் அண்ட் பையிங் எல்லாமே அப்ரைட் எல்லாமே. All his financial dealings were upright. ஆனாலும் அவனுடைய ஹார்ட்ல வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா அதை பொசஸ் பண்ணியிருந்தான். But in his heart he possessed those things. இதுக்கு நான் தான் ஓனர் அப்படின்னு நினைச்சான். I thought I am the owner of those things. நான் ரைச்சியஸா சம்பாதிச்சது ஆகையால இது என்னோடதுன்னு சொல்லிட்டேன். I thought I earned this righteously, so it belongs to me. ஆண்டவர் சொன்னார். Lord told him, அதை நீ அதை வித்துட்டு என் பின்னால வா அப்படினார். ஏழைகளுக்கு கொடுத்துட்டு என் பின்னால வான்னு சொன்னார். Go and sell those things and give it to the poor and follow me. That's what the Lord told. அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு அவனால வர முடியல. He could not come to that standard. பிரியமானவர்களே, beloved, இதெல்லாம் ஜீசஸ்னுடைய வேர்ட்ஸ்ல இருந்து நான் வாசிக்கிறோம். We read these things in the words of Jesus. So old covenant உடைய ஸ்டாண்டர்ட், the covenant of the old covenant, the standard of the old covenant, பிறனுக்குரியவைகளை இச்சியாதிருப்பாயாக. Do not covet the things that belongs to others. New covenant உடைய ஸ்டாண்டர்ட், the standard of the new covenant is, எனக்குரியது எதையுமே நான் இச்சிக்க கூடாது. I should not own or possess or covet anything that belongs to me. அதற்கு மாறாக நான் அதை வெறுக்கணும்னு ஆண்டவர் சொன்னார். For that he told that instead you have to hate those things. நான் இச்சிக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது. We should not say that I covet those things. அதற்கு மாறாக instead நாம் என்ன செய்யணும்னா அது வெறுக்கணும். அது we have to hate that things. That's the ஒரு டிசிப்ளினுடைய ஒரு கண்டிஷன். That is the condition of the discipleship. Luke 14 நாம் வாசிக்கிறோம். We read in Luke 14 verse 33. Verse 33, please. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Is it NASB translation? This is ESV. Okay. So then, none of you can be my disciple who does not give up all his own possessions. நாம் அவைகளை நம்மளுடைய எல்லா பொசிஷன்ஸையும் நாம் என்ன செய்யாவிட்டால், நாம் வெறுக்காத பட்சத்தில் நான் இயேசுவுக்கு நான் சீஷனா இருக்க முடியாதுன்றார். Unless we hate all our possessions, we cannot be his disciples. ஒரு ஜீசஸ்னுடைய டிசிப்ளினுக்கு ஆண்டவர் ஒரு மூன்று நிபந்தனைகளை, மூன்று கண்டிஷன்ஸ் சொன்னார். God gives 3 conditions for the discipleship. என்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை என்னுடைய attitude towards my relations. The attitude towards my relationship, I have to hate them. I have to hate it. என்னுடைய ஓன் லைஃபை நான் ஹேட் பண்ணணும். I have to hate my own life. என்னுடைய செல்ஃபிஷ் அடாமிக் நேச்சரை நான் ஹேட் பண்ணணும். I have to hate my selfish Adamic nature. என்னுடைய பொசிஷன்ஸை நான் ஹேட் பண்ணணும். I have to hate my possessions. அப்படி நான் ஹேட் பண்ணல அப்படின்னா நான் இயேசுக்கு நான் சீஷனா இருக்க முடியாது. I cannot be the disciple of Jesus if I don't hate those things. வேணா ஒரு third rate பிலீவரா நான் இருக்கலாம். We can be a third rate believer. தேவன் தம்முடைய சேனையில் அவர் என்ரோல் பண்ண முடியாது. But he cannot enroll us in his army. திரும்பவும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். I would like to repeat. இந்த கான்டெக்ஸ்டே, இந்த Luke 14 கான்டெக்ஸ்டே எதுல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, the context of Luke 14 is, ஒரு ராஜா யுத்தம் செய்ய போகிறதான காரியத்தை குறித்து நாம் 31 வசனத்துல வாசிக்கிறோம். We read here in verse 31 that one king is going to make war. ஆண்டவர் டிசிபிள்ஷிப் சீரிஸ் சொல்லும் பொழுது ரெண்டு parables சொல்லி சொல்றார். When he speaks about the conditions of discipleship, he mentions 2 parables. இந்த வசனங்களை நீங்கள் கவனிக்க நான் விரும்புகிறேன். I want you to listen carefully to these verses. டிசிபிள்ஷிப் அப்படிங்கறத குறித்து ஒரு 3 கண்டிஷன் ஆண்டவர் பேசினார். When Lord speaks about the 3 conditions of his condition of the discipleship, the first condition is 26 verse 26. நீங்க எல்லாரும் அந்த வசனத்தை பார்க்கணும்னு நான் விரும்புறேன். I want you to see, I want everyone to see this verse. Okay, that's the first condition for discipleship. That's the first condition for discipleship. Please. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Okay, second condition, verse 27. In verse 27 we read the second condition, whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. Okay, verse 33. Verse 33. Therefore, if any one of you who does not renounce all that he has
cannot be my disciple. மூன்று கண்டிஷன்ஸ் ஆண்டவர் சொன்னார். These the three conditions God spoke. இந்த மூன்று கண்டிஷன்ஸ்க்குள்ளார within this three conditions, ரெண்டு பேரபிள் வச்சார் அவர். Within this three conditions, Lord took two parables. ஒரு பேரபிள், one is ஒரு கோபுரம், ஒரு டவர் கட்டுறதுன்னு சொன்னார். One man starts to build a tower. உங்களில் ஒருவன் கோபுரத்தை for which of you desiring to build a tower, verse 28, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it. Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish. What is foundation என்பது? What is the foundation? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிப்பது, to believe in the Lord Jesus Christ, மனம் திரும்புவது, to repent, ஆழமாய் ஒரு மனம் திரும்பி, deeply repent, ஒரு மறுபிறப்பு அடைந்து, to come to a born again experience, ஒரு பேப்டிசம் எடுத்து, taking a baptism. இதெல்லாம் ஒரு ஃபவுண்டேஷனல் லைஃப். These are all called foundational life. இந்த ஃபவுண்டேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் அவனுடைய வாழ்க்கை என்னவென்றால் கோபுரம் கட்டணும். On this foundation he has to build a tower. நிறைய அது ஸ்டோரிஸ், நிறைய உள்ளதான ஸ்டோரிஸ் அது. Lots of stories are there. அந்த கோபுரம் கட்டுற அந்த லாங் நல்ல ஹையஸ்ட் டவர் கட்டுறதுக்கு உண்டான வாழ்க்கை தான் சிஷ்யத்துவ வாழ்க்கை. The tower which is built, that is equivalent to a life of discipleship. அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னார். That is what the Lord told. அதுக்கு அவர் சொல்றது என்ன சொன்னார்னா, லாப கணக்குன்னு சொல்லல, நஷ்ட கணக்குன்னு சொன்னார். He did not say it's a gain, but it is a loss. He has to count the loss. 30 வசனத்துல வாசிக்கிறோம், செல்லும் செலவை கணக்கு பாராமல் இருப்பானோ. So he says like, sit down and count the cost. இது நான் we have to pay the price. We have to pay the price. நாம் செலவு பண்ணாம நம்ம என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா நான் கோபுரம் கட்ட முடியாது. Without paying anything we cannot build a tower. நான் என்னத்தை நாம் செலவு பண்ணணும் அப்படின்னா, without expending anything, spending anything. நான் எதை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் my relations, அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட நான் காஸ்ட் பண்ணணும். நான் I have to, the cost that is associated with that was the attitude I have with my relationship. என்னுடைய செல்ஃபை நான் பிரைஸா பே பண்ணணும். I have to pay the cost that is associated in relation to the self. என்னுடைய பொசிஷன்ஸ் எல்லாமே நான் அதுக்கு செலவு பண்ணணும். I have to pay the things associated with the self. அப்பதான் all that I possess. அப்பதான் நான் கோபுரம் கட்டலாம். Then only I can build the tower. நான் திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன். I would like to repeat. என்னுடைய own லைஃபை நான் செலவு செய்யணும். I have to spend my own life. என்னுடைய ரிலேஷன்ஸ் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். I have to spend my relations. என்னுடைய பொசிஷன்ஸை நான் பே பண்ணணும். I have to spend all that I own. அப்பதான் கோபுரம் கட்டலாம். Then only I can build the tower. நாம இங்க வாசிக்கிறோம் 31 வசனத்துல. We read in verse 31. ஆண்டவர் இன்னொரு parable சொன்னார். Lord also speaks of one more parable. ஒரு ராஜா இன்னொரு ராஜாவோடு யுத்தம் செய்ய போகிறதான காரியத்தை குறித்து சொன்னார். He is speaking about a king who is going to make war with another king. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேனா என்னன்னு தெரியல. I don't know whether I have told this before or not. நான் திரும்பவும் சொல்ல நான் விரும்புகிறேன். I'd like to repeat it again. அலெக்சாண்டர் இந்தியாவுக்கு ஃபைனலா ஃபோர்ஸ் வரும்பொழுது கிரேக்க மாமன்னன், when the Greek emperor came to India to make war in India, அவனுடைய உலக சாம்ராஜ்யத்தை எல்லாம் கான்கர் பண்ணிட்டு வந்துட்டான். Before that he has conquered whole world. அவன் லாஸ்டா இந்தியாவுக்கு கைபர் போலன் கணவாய் வழியா உள்ளார வர. At the end he is entering into India through that ஜீலம் நதிக்கரை வழியா உள்ளார வர. Which pass? Khyber pass. Okay. உள்ளார நுழையறான். He just entering into the India. அந்த ஜீலம் நதிக்கரையில போரஸ் அப்படின ஒரு ஸ்மால் கிங், ஒரு சின்ன அரசன் ஒருத்தர் இருக்கான். So in the river bank of Jhelum, there is one king. A small king. One small king is there. Porus. His name is Porus. Alexander வெளியில தன்னுடைய கேம்ப் போட்டுருக்கான். Alexander is camped just outside that country, outside that place. தன்னுடைய ambassador அனுப்பி வைக்கிறான். He sends one of his ambassadors to this king. நீ ரொம்ப சின்ன நாடா இருக்க நீனு. See, King Porus, you have a small country. நான் இங்க இருந்து என்னுடைய ஆர்மி வந்தா கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் எல்லாம் செத்துருவீங்க, எல்லாரும் மரிச்சிருவீங்க. Suppose if I come and make war with you, every one of you will die. அதனால நான் உங்களோட யுத்தம் பண்ண நான் விரும்பல. I don't want to fight with you. காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுவியா அப்படின்னு கேட்டேன். Will you come to a compromising state? சரண்டர் ஆயிடுவியான்னு கேட்டேன். Will you surrender to me? அது ஒரு கோர்ட்ல நடக்குது. So that this is taking place in a court, in a hall. அந்த போரஸ் கிங் இருக்கிறார். அவருடைய
அவருடைய மந்திரி சபையில் இருக்கிறார், அவர் கேபினெட்ல இருக்கிறார். The king is in his court. In his court. அம்பாசிடர் அங்கே உட்காந்துருக்காரு. Ambassador is sitting there. என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, போரஸ் வந்து இப்படி கை தட்டாரு, அப்படி கை தட்டி கூப்பிடுறாரு, ஒரு சோல்ஜரை கூப்பிடுறாரு. King Porus claps and calls for a soldier. உன்னுடைய கத்தி எடுத்து you stab yourself அப்படின்னு சொல்றான். He says to his soldier, take the knife and stab yourself. உடனே அடுத்து அப்படிங்கிற நேரத்தில் தன்னுடைய அந்த சோல்ஜர் ஒரே குத்துறான், அப்படியே கீழே விழுந்துடுறான். That soldier stabs himself and dies at that moment. Then next வா அப்படிங்கிற அடுத்த சோல்ஜர் கூப்பிடுறான். He calls for another soldier. You stab yourself அப்படின்னா. He says, stab yourself. உடனே குத்து கீழே விழுறான். He also stabbed himself and dies. 2-3 பேர் அப்படி சாம்பிளுக்கு காண்பிச்சான். அப்படி He showed to the ambassador of this 2-3 incidents like this, 2-3 persons. அவன் அப்படியே அம்பாசிடர் அப்படியே பார்த்து வியந்து நிற்கிறான். The ambassador so amazed at it. இதை மாதிரி என்னுடைய சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருமே இப்படிதான் இருக்காங்க. All of my soldiers are like this. தங்களுடைய ஜீவனை நான் சொன்ன மாத்திரத்தில் அப்படி விடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. They are ready to lose their life at the moment I say to them. இப்படிப்பட்ட ஆர்மி என்கிட்ட இருக்கிறதுனால I have such an army. நீ என்னிடத்தில் யுத்தத்துக்கு வரலாம் அப்படின்னாரு. He says to them, King Alexander, you can come to me for war. ஃபைட் பண்ணிடுவோம். We'll fight. என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஃபைட் பண்றேன். I'll fight till that I can. என்கிட்ட அப்படிப்பட்ட சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க. I have such soldiers with me. சரண்டருக்குலாம் வேலை கிடையாது. There is no point for surrendering. வர சொல்லு அப்படின்ட்டார். Send your army. அம்பாசிடர் போய் சொன்ன உடனே அலெக்சாண்டர் யுத்தத்துக்கு வந்துட்டார். So as soon as the ambassador gone to Alexander and reported this, so Alexander came to make war with அலெக்சாண்டருடைய ஹோல் லைஃப்ல in the whole life of Alexander, அவனுடைய எவ்வளோ விக்டரிஸ்ல of so many victories, that இந்தியன்ல உள்ளதான இந்த போரஸ் கிங்னுடைய ஃபைட்டை அவன் மறக்கவே இல்லை வாழ்நாள்ல. he did not forget the way the King Porus had fought with him. such a ஒரு brave warriors அவன்கிட்ட இருக்கிறத அவன் பார்த்து He ஆச்சரியப்பட்டான். has in such a bravery, such a warfare, such a spirit of war. அவனை ஈஸியா ஜெயிச்சிடலாம்னு நினைச்சான். King Alexander thought that King Porus could have been easily won, அவனால முடியல. but it was not possible easily. ஆஃப்டர் டஃப் ஃபைட் அவன் ஜெயத்தை எடுத்தான். After having a very tough fight, Alexander won. கடைசியில் ஹிஸ்டரி என்ன சொல்லுது என்றால், What the history says about that, அவனுடைய வீரத்தை பாராட்டி, it praises their bravery. in appreciation of his bravery, in the appreciation of their bravery, அவனுடைய ராஜ்யத்தை அவன் திரும்ப அவன் கொடுத்துட்டான். அவன்கிட்ட he gave that country back to King Porus. அதுக்கப்புறம் தான் அவன் வந்து போற வழியில வியாதிப்பட்டு அவன் மரிக்க போனான். Then only after this only, when he has to go back, when he goes back, then only he dies. இது ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்கு, ஒரு ஹிஸ்டரியில். அப்படி This is written in history. நான் அதை பார்க்கும் பொழுது நான் ஒரு காரியத்தை யோசிச்சேன். When I see this, I imagine one thing. இங்க 2 கிங்ஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு. There are 2 kings that's been spoken of here. One is Jesus Christ, One is another one is devil. another one is devil. இப்ப டெல்லி சிஎஃப்சிலையும், For example, let's take in Delhi CFC திருக்காட்டுப்பள்ளி சிஎஃப்சிலையும், or in Tirukatpalli CFC. இப்ப ஜீசஸ் பார்த்து, When Jesus sees, டெவில் அவனுடைய ஆர்மியை பார்த்து, when Jesus sees the devil and his army, ஓகே டெவில் கம், devil, you can come. நீ டெல்லி சிஎஃப்சியோட நீ ஃபைட் பண்ணு. You can make war with Delhi CFC. திருக்காட்டுப்பள்ளி சிஎஃப்சியோட நீ ஃபைட் வரலாம். நீ You can come and make war with Tirukatpalli CFC. என்னுடைய சேனையில, In my army, இந்த டெல்லி சிஎஃப்சி ஆர்மில in my army, third rate believers நான் வச்சிருக்கல. I don't have any third rate believers. என்கிட்ட கொஞ்சம் பேக்கேஜ் ஆஃப் டிசைபிள்ஸ் இருக்காங்க. I have very few disciples. அதனால நீ ஃபைட்டுக்கு வரலாம். You can come and make fight. திருக்காட்டுப்பள்ளி சிஎஃப்சிக்கு வரலாம். You can come to make Tirukatpalli CFC. Disciples are there. Disciples are there. Even youngsters also there here. Even youngsters are also here. Sisters are there. Sisters are there. Brothers are there. Brothers are there. எல்லாமே disciples அவங்கள. All of them are disciples. Even அவங்களுடைய பிராணனை கூட ஜீவனை கூட அவங்க இழந்துருவாங்க. Even they are ready to hate, lose their own life. ஆக்கிலா பிரிஸ்கிலா போற, like Aquila and Priscilla. தங்களுடைய உடைமைகளை இழந்துருவாங்க. They will lose their possessions. தங்களுடைய ரிலேஷன்ஸ் எந்த சூழ்நிலை ஆல்டர்ல வச்சிருவாங்க. They will keep all their relations in the altar. அவங்களுடைய லைஃப் ஆல்டர்ல வைப்பாங்க. They will keep their life in the altar. அவங்களுடைய பொசிஷன் ஆல்டர்ல வைப்பாங்க. They will keep their possessions in the altar. அதனால நீ வரலாம். You can come. டெல்லி சிஎஃப்சியோட ஃபைட் பண்ணி நீ வரலாம். Come and make war with Delhi CFC. அப்படி சொல்லுவாரா?
can Jesus make a statement like that? அப்படி சொல்லாத பட்சத்தில், If not, wait, wait. devil wait, Devil, wait. Satan wait. Satan, wait. It's not, time has not yet come to fight with this Delhi CFC. அப்படி சொல்ல முடியுமோ? Is it possible for the Lord even to say this? Wait, the church is not ready even. அவங்க இன்னும் பிலீவர்ஸா தான் இருக்காங்க. They are still as believers. இன்னும் தங்களுடைய லைஃப் ஆல்டர்ல வைக்க தெரியாதவங்க இருக்காங்க. Still they don't know how to keep their life in the altar. இன்னும் பொசஷனை அப்படியே பொசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர்கள் இருக்காங்க. Still they keep their thing as a possession, as possess themselves. ஆகையால please wait. Please wait. வராத. Don't come. அப்படி சொல்ல வேண்டியதா இருக்குமோ? Is it possible? Is it like that Jesus had could tell this like this? பிரியமானவர்களே, அந்த இடத்தை நாம் நிதானிச்சு பார்க்கணும். Beloved, we have to judge ourselves. இப்ப 31 வசனத்துல இருந்து இப்ப parable வாசிப்போமா? அப்ப now can we read from verse 31? நிதானமா ஸ்லோவா வாசிப்போம். We read it slowly. Okay, 31. Or what king going out to encounter another king in war will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? And if not, while the other is yet a very great way off, he sends a delegation and asks for terms of peace. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா, வெயிட் பண்ணு. What does it mean? Wait. வராத. Don't come. இந்த சீஷர்கள் உருவாவல. Still the disciples have not yet been formed. Just newborn babes தான் இருக்காங்க. They are just like newborn babes. ஒரு third rate believers தான் இருக்காங்க. They are like third believers in the third rate. வெயிட் பண்ணு. Wait. அப்படின்னு சொல்லக்கூடுமானால், if this is the condition that Jesus could tell, ரொம்ப துக்ககரமான விஷயம். it's grievous. அருமையானவர்களே, Beloved, நாம் எண்ணிக்கைங்கிறது எவ்வளவுமே இன்னைக்கு வெளியில உள்ள சர்ச்சஸ்லாம் மெகா சர்ச்சஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு. There are outside churches, they have mega churches. They have so many numbers. 10,000 people. They have 10,000 people. They are glorying in that number. They are glorying in that numbers. பில்டிங்ல glory பண்றாங்க. They glory in their construction buildings. Congregation big size-ஆ இருந்தா அதுல glory பண்றாங்க. They glory in the size of the congregation. அவங்களுடைய musical orchestraல glory பண்றாங்க. They glory in their musical ability and orchestration. Worshipங்கிற பேர்ல என்னென்னமோ காரியங்களை they are glorying. They are glorying in their 1,000 other things that they do. What is called as worship. அது நமக்கு தேவையில்லை. That's not necessary. That does not matter to us. That's the spirit of Babylon. அதெல்லாம். That is the spirit of Babylon. New Jerusalem அப்படிங்கிறது. What is New Jerusalem? It's a small package of disciples. It's a small package of disciples. சிலர் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னார். Very few. That's what the Lord told. இதுல நாம் தெளிந்த எண்ணம் உள்ளவர்களா இருக்கணும். We have to be so clear in this thought. அதுல கொஞ்சம் கூட நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இட்சிங்கே இருக்க கூடாது. We should not லஸ்ட் இருக்க கூடாது. We should not have even anything small lust in that. தேவன் அப்படிப்பட்ட காரியத்திலிருந்து என்னை விடுதலையாக்கி இருக்கிறார். Lord has delivered me in such thing. தேவனுக்கு காரியம் எல்லாம் ஹெட் எவ்வளவு ஹெட்ங்கிறது காரியம் கிடையாது. It's not important to the Lord how many numbers are. எவ்வளவு disciples இருக்காங்க. How many disciples are there? இந்த சர்ச்சில் எவ்வளவு disciples இருக்காங்க. How many disciples are there in this church? அந்த discipleனுடைய ஒரு கண்டிஷன் என்னவென்றால், that the condition of the discipleship is among the three conditions. Among the three conditions, one condition is he has to hate, he has to renounce the material things. He has to hate, renounce all the material things. Hating means it constitutes the 7 attitudes. It has 7 attitudes. First one is Jesus அல்லது material thing என்று வரும் பொழுது, when it comes either Jesus or the material things, இங்க இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளா இருந்தாலும் சரி, whether it is youth here, நீங்க ஃபேமிலி பீப்புளா இருக்கிறத விட rather than family people, யங்ஸ்டர்ஸா இருக்கிறதுக்காக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். I'm happy that most of you are here as youth. உங்களுடைய youthful daysலே நீங்க அதை கேட்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். I think it's good to hear these things when you are in youth. என்ன லைஃப் எங்கேயோ இருக்கு இன்னைக்கு. Because you have to live long after this. பிகினிங்ல நல்ல ஒரு குட் ஃபவுண்டேஷன் நீங்க போட்டுறணும். I want you to make a very good foundation in the beginning itself. Jesus or material things. When it comes, you have to make a choice whether Jesus or a material thing. Or money. Jesus or money. When it comes to Jesus or money, எனக்கும் உங்களுக்கு அந்த சாய்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கும். This choice keeps on coming to us in our lives. அது யூத்ஃபுல்லா இருந்தாலும் சரி, 60-70 வயசா இருந்தாலும் சரி. Whether it is for a youth or whether it is for
an old old man who is old old man. அந்த சாய்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். That chips keep on coming. அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, What we have to do? you have to hate it, you have to despise money Despise money and hate it and love Jesus. and love Jesus. That's the first attitude. That's the first attitude we should have. நான் இவைகளெல்லாம் நான் சுருக்கமா சொல்லி நான் ஒரு சிலவைகளை நான் விரிவா சொல்ல விரும்புகிறேன். I would like to speak few things very shortly, and few things I'd like to talk about elaborately. Second attitude. The second attitude is, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய நம்மளுடைய ஆத்மா இந்த மண்ணோடு கூட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு நமக்கு. our soul is so stricken to these very much attached with these earthly things. Very much attached to the earthly things. So to detach from these earthly things, to detach, நாம் ஹெவனுக்குரியவர்களானபடினால், since we belong to heaven, தேவன் என்ன செய்ய வேண்டியது நம்முடைய வாழ்க்கையில, what God has to do something in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில சில நஷ்டத்தை, டேமேஜை, லாசஸ், cheating by others, இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில he has to allow certain things. God has to allow some losses, some cheating by others, some damages to our property. These things has to happen. Or நம்மளுடைய amount, நம்மளுடைய பொருள், நம்மளுடைய உடைமைகள் being stolen. Something which belongs to us, some properties might be stolen. அது மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல என்ன செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னா, in those circumstances we may lose our heart. We may lose our heart. Upset ஆயிடுவோம் அப்படியே. We may become upset. Being upset. We become upset. அப்ப அது ஒரு டெஸ்ட் அது. That is a test for us. அப்ப தேவன் என்ன செய்வார் அப்படின்னா, what God does during those days, உன்னுடைய ஆத்மா இந்த மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்க கூடாது, நீ வானகத்துக்குரியவன்கிறதுனால தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய நஷ்டத்தை அனுமதிக்க வேண்டியதா இருக்கும். God has to allow so many losses in our lives, because when he sees that our soul is attached to these earthly things, he says that you belong to heaven. அப்ப அந்த சமயத்துல ஒரு சிஷ்யன் என்பவன், in those times the disciple is hating அப்படின்னா, what hating means, நான் அதுல அப்படியே I should not lose my heart. I should not lose my heart. நான் upset ஆயிட கூடாது. I should not become upset. Okay, third attitude. The third attitude is, நம்மளுடைய money mattersல, in our money matters, righteous இருக்கிறது. We should be righteous in our money matters. Being upright means, being upright means there are two levels. There are one is primary level. One is primary level. Righteousness in money matters is school level, primary level. Another one is, so being faithfulness in money matters, that is college, higher level. There is a difference between. I want to share all these things in these meetings. Third thing, being upright in money matters. Fourth one, not disputing or quarreling. We should not quarrel or dispute for these earthly things. Number 5, being content with what God has given us, whether little or much. We have to be content what God has given to us. Sixth attitude, we should not put our confidence on these earthly things. So God should be we should have the confidence in Jesus alone, in God alone. We should not put our confidence in earthly things. The seventh attitude, we are not self-centered people. So that's such a wretched character, wretched flesh we are living in. Nothing good dwells in us. Whatever all the things we receive from God, we will use always for ourselves. We should be God-centered. We should give to God. We should give to the poor. So these are all the 7 attitudes. It constitutes. Hating means we should despise money during the time of choice. We should not lose our heart during the time of our losses or damages or being stolen or being cheated by others. So being upright in our earning, in our spending, earning our money in a righteous manner, spending our money in a faithful manner. So I want to differentiate all these things also. So we should not dispute or have quarrel for these earthly immaterial things. Sixth one, being content with the things what God has given, whether little or have much. We should not put our confidence in these earthly things or money. Seventh one, giving to God and to the poor. So among these 7, now we are going to discuss. This is the 5th one. It's a wonderful thing. I want to show you certain verses from
Now we are this first session. Just I want to concentrate on this fifth one, being content. That's one verse in Hebrews chapter 13. It's a wonderful promise is there. Hebrews chapter 13. Okay, let us read from verse 5 and 6. Please read slowly. Read slowly. Keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can men do to me? நாம் இந்த வசனத்தை 5வது வசனத்தில் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை உன்னை கைவிடுவதில்லைங்கிறதான இந்த வசனத்தை நிறைய we have seen these verses in many cars or wall texts or in the homes or in calendars. No, அப்படி பார்த்துருக்கோம்ல. We have seen this verses in so many places. பட் ஆனால் இந்த முன்னால் உள்ள கண்டிஷன் யாருமே பார்த்ததில்லை. We have not seen the condition that is attached to this verse. That's one condition is here. There is one condition that is attached to it. அந்த கண்டிஷன் என்னன்னு நீங்க சொல்லுங்க. Just tell what is the condition that is attached to this promise. You please read that verse 5. Please read. Keep your life free from love of money and be content with what you have. Okay, that அதான் ஒரு பாதி வசனம். It's half of the verse is that. Remaining verse. For he has said, I will never leave you nor forsake you. Verse 6 also. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? இன்னைக்கு இருக்கிற கிறிஸ்தவம் எதை மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ப்ராமிஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க. Today's Christianity, it takes only half of the promise. முன்னால இருக்க ஒரு கண்டிஷனை விட்டுறாங்க. They leave the condition that is attached to it. என்ன கண்டிஷன் என்றால்? What is the condition? பண ஆசை இல்லாதவனாய் நட. Walk without love of money. இருக்கிறது போதும் அப்படின்னு நினை. Be content. அவர்களுக்கு தான் அந்த ப்ராமிஸ். For them only this promises. திரும்பவும் நான் சொல்லுகிறேன். I'd like to repeat. பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து இருக்கிறவர்கள் போதும் என்கிறவர்களுக்கு தான் இந்த ப்ராமிஸ். For those who do not have love of money and be content. For this verses apply. அவங்களுக்கு நான் தேவன் ஒருபோதும் விலக மாட்டார், கைவிட மாட்டார். To them God will never leave them or forsake them. Okay, இதே verse நாம் இங்க ஒன்னு வாசிக்கிறோம். We read such a verse like that. 1 Timothy in 1 Timothy 6வது அதிகாரம் 6th chapter verse 1 Timothy chapter 6 verse 6ல இருந்து நாம் வாசிக்கலாம். We read from verse 6 onwards. Okay. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we will be content. Okay, verse 9. Verse 9. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. இதில் 9வது வசனத்திலையும் 10வது வசனத்திலையும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக வாசிக்கணும். அதில் 9 ஈவில்ஸ் இருக்குது. அதில் please read in verse 9 and 10. There are 9 evils are there. அவர்களுக்கு என்னென்ன டெம்ப்டேஷன் உண்டு, சோதனை. What are the temptations they have? அவங்களுக்கு டெம்ப்டேஷன் உண்டு. They have temptation. அவர்களுக்கு ஸ்னார் கண்ணி உண்டு. They have snare. கேடும் அழிவு உண்டு. They have ruin and destruction. அவர்களுக்கு நிறைய விதமான மதிகேடு, ஃபூலிஷ்னஸ் நிறைய இருக்கு. They have senseless desires. பலவிதமான இச்சைகளில் விழுகிறார்கள். They have harmful desires. அவர்கள் விசுவாசத்தை விட்டு வழுகிறார்கள். They 10வது வசனத்துல in verse 10 they wander away from faith. அவர்கள் தங்களை அநேக வேதனைகளால் தங்களை உருவ குத்திக் கொள்கிறார்கள். They pierce themselves with many things. இதெல்லாம் எங்க அப்படின்னா all these things they have where? ஐஸ்வர்யவனாக விரும்புகிறவர்கள். Those who want to become rich. பிரியமானவர்களே, நான் ஐஸ்வர்ய விரும்புறதுல தான் இந்த சிக்கல். See, the evil is to want to become rich. ஆனா verse 17ல ஏற்கனவே ஐஸ்வர்யமாய் இருக்கிறவர்களை குறித்து சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. We read in verse 17, as for the rich, this is for those who are already rich. ரெண்டு வசனம் இருக்கு. பால் திமோத்திக்கு இப்படி சொல்றாரு, இப்படி சொல்றாரு. In Timothy, Paul says this also and that also, the other side also. ஒன்னு ஐஸ்வர்யவனாக ரிச்சாக விரும்புறது. One thing is to
into falling into temptation to become rich. இங்க வந்து ஏற்கனவே ஐஸ்வரியமான இருக்கிறது, ரிச்சா இருக்கிறது. The other thing is they are already rich. Because of parents ஓட இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால ரிச்சா இருக்கலாம். Because it could be inheritance from the parents. அல்லது தன்னுடைய இன்கம்னால ரிச்சா இருக்கலாம். And it could be because of their income. பால் ரெண்டு பேருக்கும் ஆலோசனை சொல்றார். Paul counsels both of them. நீ ஐஸ்வரியவனாக விரும்பின அப்படின்னா உனக்கு என்னென்ன ஈவுலாம் இருக்கு அப்படிங்கிறார். If you want to become rich, if you fall into tempted to be rich, these are the things you have. உனக்கு ஏற்கனவே நீ ரிச்சா இருந்த அப்படின்னா, if you are already rich, உனக்கு என்னென்ன காரியங்களா இருக்குங்கிறதெல்லாம் சொல்றார். நீ என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றார். What are the things that you have to do? That's what he says here. இந்த கான்ட்ராஸ்ட் நாம் பார்த்திருக்கணும் பிரியமானவர்களே. Beloved, we have to see the contrast between these two. One is verse 9, another one is verse 17. Verse 9 and verse 17. One want to become rich. One thing is wanting to become rich. one already rich இருக்கிறது. The other thing is already rich. இவர்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்றார், இவர்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்றார். There is a counseling for such people, there is a counseling for another type of people. அதுல 10ஆம் வசனத்திலே எது வேர் அப்படிங்கறது சொல்றார். In verse 10 also he says what is the root? பணம் ரூட்னு சொல்லல. He is saying money is not a root. Love of money தான் ரூட்னு சொல்றார். He says love of money is root. அதனுடைய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குங்கிறது அங்க பார்க்கிறதெல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ். We see the fruits of the love of money here. Unnecessary temptations. அது ஒரு ஃப்ரூட். That's a fruit. ஒரு ஸ்னார், ஏதாவது ஒரு கண்ணில போய் சிக்கிறது. Entering into a snare, that is a fruit. அது ஒரு ஃப்ரூட். That is a fruit. Foolishness. எப்போ ஒரு மனுஷன் பணத்தை விரும்புறானோ, when a person desires money, அவனுக்கு lot of foolishness வந்து சேர்ந்துரும் அவனுக்கு. He will become lot of foolishness. அது ஒரு ஃப்ரூட். That is a fruit. தன்னை உருவ குத்தி கொள்றது. That he pierces himself. விசுவாசத்தை விட்டு வழுவுறது. To fall away from the temptation. Fall away from faith. பலவிதமான இச்சைகள்ல போய் விழுவுறது. To get into lust. இது எல்லாமே fruits. All these are fruits. எது ரூட் என்றால், which is root? The love of money. Love of money is the root. இத பால் முதல்ல திமோத்திக்கு இத சொல்லிறார் முதல்ல. That's what Paul tells to Timothy. அப்ப சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்றார், உனக்கு இருக்கிறது போதும், கண்டென்ட்மென்ட்டா இரு அப்படிங்கறார். When he says, the Lord says, like, be content with what you have. பிரியமானவர்களே, beloved, இந்த காரியத்தை இங்க ஒரு ப்ராமிஸ் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். என்ன ப்ராமிஸ் என்றால் ஹீப்ரூல வாசிச்சோம் நம்ம. The Lord has given one promise. That's what we have read in Hebrews also. நீ பணாசை இல்லாதவனா நட. Be content. Be not the person who has love of money. உனக்கு இருக்கிறது போதும்னு நட. Be content. நான் உனக்கு கேடகமா இருக்கேன். I will be your shield. நான் உனக்கு பாதுகாப்பா இருப்பேன். I'll be your protection. நாம் இங்க வாசிக்கிறோம். I read here. நான் இதுல வந்து ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட்ல இருந்து ஒரு மனுஷனை காண்பிக்க விரும்புறேன். I'd like to show you one man in the Old Testament. ஆதியாகம புத்தகம் Genesis chapter 15. Genesis chapter 15. 1ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். Verse 1 we read. ஸ்லோவா அந்த 1ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Genesis chapter 15 verse 1. Yeah. We read it very slowly. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Fear not, Abraham. நீ பயப்படாதே. I am your shield. Your reward shall be very great. Praise Lord. It's a wonderful promise given to Abraham. In the verse வந்து அதோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படினா, we have to attach this verse along with what? Hebrews 13 verse 5 and 6. Verse 5 and 6. இந்த ரெண்டு வர்ஸையும் ஒரு பக்கம் இதையும் வச்சுப்போம், இன்னொரு பக்கம் அதையும் நம்ம வச்சுப்போம். One side we'll keep this verse and other side we'll keep the Hebrews 13 verse. And 13 5 6 பாருங்க. Just please look into verse 5 6 of Hebrews 13. Please. Keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Okay, நாம் இங்க வாசிப்போம். Genesis chapter 15 verse 1. We read in Genesis chapter 15 verse 1. Joseph, please read. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Fear not, Abraham, I am your shield. Your reward shall be very great. Okay, அதுல ரெண்டு promises இருக்கு. ஒன்னு நான் உனக்கு ஷீல்டா இருப்பேன், நான் உனக்கு ரிவார்டா இருப்பேன் அப்படினு சொல்றாரு. There are two promises in this verse. I am your shield and I'll be your reward. Your reward shall be very great. ஆமா, நான் உனக்கு ரிவார்டா இருப்பேன், நான் கேடகமா இருப்பேன். நான் உனக்கு நீ பயப்படாதே. So fear not. அப்ப தேவன் யாருக்கு கேடகமா இருப்பார்? To whom God can be a shield?
தேவன் இந்த பூமியில நமக்கு யாருக்கு தேவன் கேடகமா இருப்பார்? In this earth, to whom God can be a shield. இங்க ஒரு வார்த்தை இருக்கு. It's a promise given to Abraham. இங்க வாசிக்கிறோம் 1ஆம் வசனத்துல. We read here in verse 1. இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு வாசிக்கிறோம். After these things, attached to that verse. After these things. அந்த வார்த்தையை நமக்கு மறந்துட கூடாது. We should not forget this word. அந்த வார்த்தை இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு. After these things. என்னவென்றால், what is this? What those things are? தேவன் ஆபிரகாமுக்கு 2 டெஸ்ட் வச்சார். Lord gave 2 tests to Abraham. இங்க உள்ள all parents, இங்க உள்ள youngsters, நீங்க கவனமாய் கவனிக்கணும். அத all the parents and all the youngsters, ஆபிரகாமுக்கு தேவன் ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்தார். Please listen. God gave a promise to Abraham. நான் உனக்கு கேடகமா இருப்பேன். I'll be a shield to you. உன்னுடைய மனைவி சாராளுக்கு நான் கேடகமா இருப்பேன். I'll be a shield to your wife Sarah. உன்னுடைய மனைவி மகா ரூபதியான உன்னுடைய மனைவியாகிய சாராளுக்கு நான் கேடகமா இருப்பேன். To Sarah, who is so beautiful woman, I'll be a shield to her. உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு, உன்னுடைய பெண் பிள்ளைகளுக்கு நான் கேடகமா இருப்பேன். I'll be shield to your daughters. உன்னுடைய பையன்களுக்கு நான் கேடகமா இருப்பேன். I'll be a shield to your sons. அந்த வார்த்தையை நம்ம அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். We have to take like this. இன்னைக்கு இருக்கிற பேரண்ட்ஸ், today's parents here, either Delhi or Tirikatapalli, either in Delhi or Tirikatapalli, wherever it may be, parents தங்களுடைய பிள்ளைகளை வைத்திருக்கிறவங்களாம் வயித்துல நெருப்பு வச்சிருக்காங்க, பயத்தோட இருக்காங்க. The parents who have children, they are afraid. They have fire in their belly. தங்களுடைய பிள்ளைகளை வெளியில அனுப்புறதுக்கு அவ்வளவு பயம் இருக்கு. They are so afraid to send. They are fearful to send their children outside. இல்ல சின்ன பிள்ளைகளா இருந்து சபையிலே இருந்து வளர்ற பிள்ளைங்க தான். They are so young. They have grown in the church. வாலிப பிள்ளைகளா இருந்த பிள்ளைங்க தான். They have grown as from youth in the church. காலேஜுக்கு போகும் பொழுது, when they have to be sent to the college, ஸ்கூலுக்கு போகும் பொழுது, when they have to go to school, ஒரு வேலை ஸ்தலத்துக்கு போகும் பொழுது, when they have to go for work, ஒரு ஹாஸ்டல்ல போய் தங்கும் பொழுது, when they have to go and stay in a hostel, எல்லாம் unbelievers. all they face are unbelievers. அந்த unbelievers மத்தியில, in the midst of the unbelievers, எல்லாம் love affair, they have love affair, boyfriend, they have boyfriends, girlfriends, they have girlfriends, even sex before marriage, they have sex before marriage, dating, they have datings, petting, they have pettings, வெளியில outside, எல்லாம் கைகோத்து போறது, they keep close hand in hand and they go. இப்படிப்பட்ட filthy worldல they live in such a filthy world. நம்மளுடைய பிள்ளைகளை வெளியில அனுப்பிச்சு தான் ஆகணும். நாம we have to send our children in such a filthy world. ஸ்கூல்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சு ஆகணும். we have to send our children காலேஜுக்கு அனுப்பிச்சு ஆகணும். we have to send them to colleges. வேலைக்கு அனுப்பிச்சு ஆகணும். we have to send them to job. வேற ஸ்டேட்டுக்கு அனுப்பிச்சு ஆகணும். we have to send them to a different state. அவங்க ஹாஸ்டல்ல தங்கி தான் ஆகணும். they have to stay in a hostel. இப்படி நாம் பயந்துருக்கிறோம். we are so afraid, fearful. ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்னா, but Lord told ஆபிரகாம், பயப்படாத, Abraham, do not fear. நான் உனக்கு கேடகமா இருப்பேன். I am your shield. உனக்கு மாத்திரம் இல்ல, not only to you, உன் மனைவிக்கு கேடகமா இருப்பேன். I'll be a shield to your wife. உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கேடகமா இருப்பேன். I'll be shield to your children. பெண் பிள்ளைகளுக்கு தான் கேடகமா இருப்பேன் இல்ல, not only to daughters also, பையன்களுக்கு நான் கேடகமா இருப்பேன். I'll be a shield to your sons also. இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் இன்னைக்கு எப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னா, the whole tradition is changed. ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னால, I mean just before 20 years, பையன்க தான் பொண்ணுங்களை கிட்னாப் பண்ணிட்டு போவாங்க. only boys, they kidnap the girls. இன்னைக்கு but today, இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் என்ன மாறிடுச்சு அப்படின்னா, how the tradition has changed. girls வந்து பையன்களை கிட்னாப் பண்ணிட்டு போற காலம். girls go and kidnap the boys and take away. ஏய் ஏன்டா பயப்படுற? why are you fearful, man? ஏய் என் பின்னால உட்கார்றா, just sit behind me. நான் உன்னை கிட்னாப் பண்ணிட்டு போறேங்க. I will take you. நான் உன்னை கிட்னாப் பண்ணிட்டு போறேன். I'll take you. நான் பேரண்ட்ஸ்ட்ட நான் பேசுறேன். I will talk to your parents. நான் உன்னை ப்ரொபோஸ் பண்ணிருக்கேன். I have proposed you. ஓகே, ஏன் பயப்படுற? why are you so afraid? நான் மேஜர், I am a major, நீனு மேஜர், you are also a major. நாம் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம். we can do register marriage. அப்படின்னு ஒரு தைரியத்தை இன்னைக்கு இருக்கிற பெண்கள் பையன்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. the girls of today give such a courage to the boys. அதனால நான் பொண்ணை பெத்தவன் தான் பயப்படணும்னு இல்ல. I mean not only the persons who have girl children should be afraid. பையன்களை வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு அந்த நிலைமை தான். even those who have boys, they also feel the same thing. In a corrupt world, நம்ம filthy world நம்ம பிள்ளைகள் இருக்காங்க. our children are in such a corrupt and filthy world. ஆண்டவர் சொன்னார், the Lord said, நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன். I will not leave you. பயப்படாத, be not afraid. யாரும் உனக்கு ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. nobody can do anything to you. மனுஷன் உனக்கு என்ன செய்வான்? what man can do to you? அவிசுவாசியான இந்த உலகத்தில் உள்ள புத்திரர்கள்
The unbelievers. உன் பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்ய முடியும்? What the unbelieving worldly people can do to your children. யாரும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Nobody can do anything. நான் கேடகமா இருப்பேன். I'll be the shield. அப்படிங்கிற ப்ராமிஸை Such promise தேவன் யாருக்கு கொடுத்தார் என்றால், to whom God has given. ஆபிரகாம் கொடுத்தார். God gave such promise to Abraham. எப்ப அந்த ப்ராமிஸ் கொடுத்தார் என்றால், When he gave such a promise, அவனுக்கு 2 டெஸ்ட் வச்சார். when God tested him twice. 2 டெஸ்ட் வச்சார். God tested him twice. அந்த டெஸ்ட் எதுல டெஸ்ட் வச்சார் என்றால், In which thing he has tested him? நல்லா என்ன கவனிக்கிறீங்களா? Just listen to me. பணத்துல வச்சார் டெஸ்ட். He tested in money matters. ஒன்று Genesis 13 chapter. Genesis 13. Genesis chapter 13. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். We all know this. A partition between Lot and Abraham. There was a partition between Lot and Abraham. கம்ப்ளீட்டா அதுல வந்து அவர் பொருளாசி இல்லாதவராய் நடந்து கொண்டார். Abraham was such a man without love of money. அதுல பொருள் அவருடைய வாக்குவாதம் செய்யவே இல்லை. He did not quarrel with Lot. ஓகே, நீ எதை எடுத்துட்டாலும் எடுத்துக்கன்னு Whatever சொல்லிட்டார். you want to take it. அது தேவன் அவரை டெஸ்ட் வச்சார். God tested him there. அது ஆபிரகாமுக்கு நடக்கிற டெஸ்ட்ங்கிறதே ஆபிரகாமுக்கு தெரியல. Abraham did not know that God tested him. என்ன இப்ப டெஸ்ட் நடக்குது, God testing me. இந்த லாட் விஷயத்துல தேவன் என்ன டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிறதே அவருக்கு தெரியல. In the matter of Lot, God is testing me. That even Abraham was not aware of this. ஆனா டெஸ்ட்ல பாஸ் பண்ணிட்டார். But he has passed in the test. 100 marks. He got 100 marks. Genesis 13 chapterல. In Genesis chapter 13. Genesis 14 ஒரு டெஸ்ட் வச்சார். In Genesis 14 also there is a test. உடனடியா இன்னொரு டெஸ்ட். Immediately. சோதோம் குமாராவுடைய விஷயத்துல. Test in Sodom Gomorrah. அந்த பொருளை எதுவும் இச்சிக்காம இருக்கிற விஷயத்துல. He did not lust after the things won in the war. அது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் நமக்கு தெரியும். All of us knew the story. தெரியும்ல? All of us know the story. ஆபிரகாம் சோதோம் குமாராவுடைய பொருட்களை அவன் இச்சிக்கவே இல்லை. He did not lust after the things of Sodom and Gomorrah. அது தேவன் அவருக்கு டெஸ்ட் வச்சார். God tested Abraham there. அவனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு மெல்கிசேதேக் அனுப்பிச்சார். He sent Melchizedek to help Abraham. அதுல இருந்து அவர் விடுதலை ஆயிட்டார். He was freed from that. அதுல 100 மார்க். He also got 100 marks. Genesis chapter 13 test. Genesis chapter 13 is a test. 100 mark. He got 100 marks. Genesis chapter 14 test. Genesis chapter 14 is a test. 100 mark. He got 100 marks. இப்போ நான் வாசிப்போம் 15. Now we read in verse 15 chapter 1. தமிழிலே இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு. After these things. என்ன அந்த காரியங்கள்? What are those things? அதை நம்ம கவனிக்கணும். We have to எந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு? Which things happened? சொல்லுங்க. Tell now. எதுவும் நடந்த பின்பு. Abraham, whether he passed or not. He passed 100%. 100%. Praise the Lord. You are all observing. 100 mark. Then God gave him a promise. What promise means? பயப்படாதே. Fear not. நான் உனக்கு கேடகமா இருப்பேன். I am your shield. உனக்கு மாத்திரம் இல்ல, உன் மனைவிக்கு நான் கேடகமா இருப்பேன். Not only to you, I will be shield to your wife. உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கேடகமா இருப்பேன். I will be shield to your children. Okay. கேடகமா இருந்தாரா? Was he a shield? ஷீல்டா ஆபிரகாமுக்கு அவர் இருந்தாரா? Was he a shield to Abraham? ஓகே, ஒரு முறைக்கு 2 முறை நான் காண்பிக்க விரும்புறேன். I would like to say not only once, twice. I would like to show. இருக்கிறதான அந்த நாட்களில் இருந்ததான பிக் பவர் என்னவென்றால், though in those days the powerful persons were with Egyptian power. The whole world was ruled by Egyptians. இன்னைக்கு வந்து US பவர்ங்கிறது போல அன்னைக்கு Egyptians power. So today, as comparably today the world power is US. And likewise in those days the Egyptians were rulers of the world. பார்வோன், they had power. பார்வோன் Pharaoh என்ன செய்தான் என்றால், ஆபிரகாமுடைய மனைவியை கிட்னாப் பண்ணிட்டான். Pharaoh has taken his wife, kidnapped his wife. அவன் கொண்டு போய் இதுல வச்சிட்டான், பேலஸ்ல வச்சிட்டான். He had taken her and kept her in his palace. Okay, இன்னொரு முறை, in one more time, பிலிஸ்டீன்ஸ்னுடைய பவராகிய அபிமெலேக், the king of Philistines, Abimelech, அவளை கடத்தி கொண்டு போய் பேலஸ்ல வச்சு had captured her, taken her as captive and kept her in. சாதாரண ஆட்கள் இல்ல, those were not ordinary people. பவர்ல இருக்கிற people. They were in power, ultimate power. ஒரு முறை அபிமெலேக், once it was Abimelech, ஒரு முறை பார்வோன், one time it was Pharaoh. சாராளை கொண்டு போய் கடத்தி கொண்டு வச்சிட்டாங்க. They have taken Sarah as a captive and kept her in their palace. என்ன ஆச்சரியம் என்னவென்றால், what is
wondrous thing. தேவன் ஷீல்டா இருந்தார். God was a shield to them. தொட முடியல. They could not touch her. அவளை தொடவே முடியல. They could not touch her. அவளை தொடலாம் நினைச்ச மாத்திரத்துல as long as they thought that they can touch her, அவன் செத்துருவான். they will die. தேவன் ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தி God revealed that thing to him. தேவன் அவர்களை சிட்சித்தார். God punished them. ஒரு முறை பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தார். God gave them once the பைல்ஸ் டிசீஸ், பைல்ஸ் கொடுத்தார். Piles disease. இன்னொரு முறை கற்பங்களை எல்லாம் அடைத்தார். Another time God closed the wombs of their household. பார்வோன் வீட்ல இருந்து எல்லாரும் காரியங்களை பண்ணினார். பார்வோனுடைய வீட்ல இருந்து எல்லாருமே. In Pharaoh's household everyone had this disease. கம்ப்ளீட்டா காரியங்கள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தேவன் விடுதலை ஆக்கிட்டார். God completely delivered. யாரையுமே தொட முடியல. சாரால தொட முடியல. They could not touch Sarah. பீஸ்ஃபுல்லா வெளியில வந்துட்டார். They came out peacefully. சேஃபா வெளியில வந்துட்டார். They came out safe. பிரியமானவர்களே, Beloved, இந்த சாராளுடைய சம்பவத்துல இருந்து from the incident of Sarah, நான் ஒரு காரியத்தை நம்ம உறுதியா நம்ம நம்பலாம். we can trust one thing fully. நானும் நீங்களும் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் இருப்போமானால், if you and I do not have the love of money, பணத்துக்கு பின்னால போகாமல் இருப்போமானால், if we do not go after money, பணம் தான் பிரதானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாதபடிக்கு இருப்போமானால், if we don't think that money is the primary thing, நம்ம பிள்ளைகள் அது பையன்களை வச்சிருந்தாலும் சரி பொண்ணுங்களை வச்சிருந்தாலும் சரி, our children, whether it is a boy or a girl, ஒரு ஹீத்தன் பாயோ ஒரு ஹீத்தன் கேர்ளோ நம்மளுடைய பிள்ளை கிட்னாப் பண்ண முடியாது. as heathen boy or a heathen girl cannot kidnap our children, touch our children. That means ஒரு லவ் லெட்டர் கொடுக்க முடியாது. They cannot write a love letter. ஒரு ஃபேஸ்புக் அக்கவுண்ட்ஸ்குள்ள எடுக்க முடியாது. They cannot pull into the Facebook accounts. ஒரு விதமான ஒரு வாட்ஸ்அப் மற்ற காரியங்களை இழுத்து நம்மளை பிள்ளைகளை கெடுத்துற முடியாது. They cannot tempt it through the WhatsApp or any other social medias. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியதான பிள்ளைகள் எல்லாம் வேர்ல்ட்ல, all the children of the world here, பிள்ளைகள் எல்லாருக்குமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் ஏதாவது இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு. they have friendships with the world. ஏதாவது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. They keep their friendship. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்ல அப்படின்னா இன்ஃபீரியரா ஃபீல் பண்றாங்க. They feel so inferior if they don't have friends. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எந்த அளவுக்கு வரையற வச்சுக்கணும்னு அவங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அளவுக்கு கீப் அப் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியல. They don't know how much distance they should keep from away their friends. அவங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் காரியங்களா தெரியல. They don't know how to keep their distance from their friends. நம்ம மத்தியில கரைப்பட்டவர்களும் உண்டு. There are amongst us those who are defiled. ஏமாந்து போனவர்களும் உண்டு. Those who are being cheated. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நமக்கு ஒரு பெரிய கேள்வியா இருக்கு. In those circumstances we have a question before us. அப்ப தேவன் உங்களுக்கு ஷீல்டா இல்லையா? அப்ப has not God been a shield to them? தேவன் ஷீல்டான் வாக்கு கொடுத்திருக்காரே. So God has already promised that I will be a shield to them. நம்ம பிள்ளைகள் தவறா போக முடியாது. Our children cannot go wrong. இந்த செக்சுவல் ப்ராப்ளம் செக்சுவல் பிரச்சனைனால மட்டும் இல்ல. Not only in the sexual area. சில பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். They could have some boyfriends. கொண்டு போய் சில பார்ட்டிஸ்ல கொண்டு போய் பிள்ளைகளை மிங்கிள் பண்ண வச்சிருவாங்க. They may take our children to the parties and they may teach them to drink or some other evil habits. வேர்ல்ட்ல உள்ளதான வேர்ல்ட்லி அம்யூஸ்மெண்ட்ஸ்க்குள்ள போய் சிக்க வைக்கிறது. They can go take our children, get into trap with our worldly amusements. ஏதாவது சில அடிக்ஷன்ஸ் ஆக்க வைக்கிறது. They can take our children and make them addicted to any of the worldly things. இதன் மத்தியில இவ்வளோ பொல்யூஷன் கரப்ஷன்ஸ் மத்தியில among such polluted corrupted world, தேவன் நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நான் உன் பிள்ளைகளுக்கு கேடகமா இருப்பேன். among such a thing God has promised us, I will be a shield to your children. அவர்கள் தவறாய் போகாமல் இருப்பதற்கு, they cannot go wrong, தேவ சித்தத்துக்கு புறம்பாய் போகாமல் இருப்பதற்கு, they may not go out of God's will, இந்த உலகம் அவர்களை தொடாமல் இருப்பதற்கு, in order to that the world may not touch them. அது அவ்வளவு உண்மையா இருந்த வார்த்தை. அந்த வார்த்தை, that word is so truthful word. தேவன் ஆபிரகாமுடைய மனைவி சாராய் யார் கைப்பட முடியல, தொட முடியல. I mean nobody could touch Sarah, the Abraham's wife. ஒரு முறைக்கு இருமுறை, not once, twice. தேவன் மீட்டு கொடுத்தார். God has redeemed her. எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை. How truthful word is this. இந்த வேதத்துல, in this word of God, இதுக்கு நேர் கான்ட்ராக்ஸ்டா ஒரு உல்டாவா ஒரு சம்பவம் நடந்தது. the just incident just opposite to this happened. Genesis chapter 34. Genesis chapter 34, please. Genesis chapter 34. Genesis chapter 34. You please read 2 verses. Genesis chapter 34 verse 1, 2.
இந்த நாம் தியானிக்கிற அந்த ட்ரூத்துக்கு நேர் கான்ட்ராஸ்டான ஒரு சம்பவம். Very this instant just opposite to what we have been learning. Now Dinah, the daughter of Leah, whom she had borne to Jacob, went out to see the women of the land. When Shechem, the son of Hamor the Hivite, the prince of the land, saw her, he seized her and lay with her and humiliated her. Oh God. இப்பதான் நான் ஒரு காரியத்தை தியானிச்சோம். Just now we have meditated about one thing. ஆபிரகாமுக்கு கேடகமா இருந்தவர், the Lord who has been a shield to Abraham. யாக்கோபுனுடைய குடும்பத்துக்கு கேடகமா இல்ல. He could not be shield to the family of Jacob. என்ன துரதிர்ஷ்டம். What a pity. ஒரு எவ்வளவு பெரிய tragedy. Misfortune. Yeah, what a எவ்வளவு பெரிய துக்ககரமான ஒரு காரியம். What a misfortune. ஆபிரகாமுக்கு கேடகமா இருந்தவர், the Lord, who could be a shield to Abraham. யாக்கோபுக்கு கேடகமா இல்ல. He was not a shield to Jacob. ஒருத்தன் வர்றான், சாதாரண ஒரு ஷீக்கெம்ங்கிற ஒருத்தன் வர்றான். One man, ordinary person who is Shechem, அவளை கடத்திட்டு போறான். he kidnaps her, தான் வீட்டில் வச்சிருக்கான். he keeps her in his house, அவளை தீட்டுப்படுத்துறான். he defiles her, வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்றான். he keeps her in his home and he says, I'm going to marry her. Where is God? Where is God? தேவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறார்? What God does? சிம்பிளா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார். He is just observing things. வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார். He is just looking at things. எதுவுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா God's promisesலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துறாது. God's promises will not hold automatically. ஆபிரகாமுக்கு நடந்தது தனக்கு அப்படியே யாக்கோபுக்கு நடக்கும் நினைக்காது. The thing that happened to Abraham will not happen to Jacob. சர்ச்சில் உள்ளதான ஒரு ஃபேமிலிக்கு தேவன் ஷீல்டா இருக்கிறவர் இன்னொரு ஃபேமிலிக்கு ஷீல்டா இருக்க முடியாது. The God who can be a shield to one family in the church cannot be a shield to the other family in the church. ஒரு வாலிபனுக்கு, ஒரு வாலிப பையனுக்கோ ஒரு வாலிப பொண்ணுக்கோ ஷீல்டா இருக்கிறவர் இன்னொரு வாலிப பொண்ணுக்கோ இல்ல ஒரு வாலிப பையனுக்கோ ஷீல்டா இருக்க முடியாது. The God who is shield to one young man or young woman cannot be shield to another young man or young woman. நான் சர்ச்சுக்கு வர்றேன், நான் CFC ல இருக்கேன், தேவன் ஷீல்டா இருக்கலாம். நோ நோ நோ. I come to church, I come to CFC, God is my shield. We cannot take it granted. எல்லாரும் அது பொசஸ் பண்ண முடியாது அந்த ப்ராமிஸை. All cannot possess this. அது யாருக்கு மட்டுமே என்றால், that is for only for those. நான் பணத்துக்கு பின்னால போக கூடாது. We should not go after money. நான் பணத்தை சர்வ் பண்ண கூடாது. We should not serve money. பணாசை இருக்க கூடாது. We should not have the love of money. எனக்கு போதும்ன்றது ஸ்பிரிட்டோட இருக்கணும் எனக்கு. We should have the spirit of contentment. அவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த ப்ராமிஸ். Only for those this promise is valid. அவர்களுக்கு தான் தேவன் ஷீல்டா இருப்பார். For them the Lord is shield to them. அவர்களை விட்டு விலக மாட்டார். God will not leave them. அவர்களை பாதுகாப்பார். God will protect them. ஓகே, அப்ப ஏன் யாக்கோபினுடைய குடும்பத்தாருக்கு தேவன் கேடகமா இல்ல? Why Lord was not shield to the Jacob's family? ஏன் தேவன் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தார்? Why Lord was observing it? தேவன் ஏற்கனவே யாக்கோபுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தார் என்றால், Lord has already told Jacob, நீ உன்னுடைய இன்லா வீட்டில் இருந்த காலம் போதும், the time is sufficient for you to லாபான் live with Laban. நீ நேரா பெத்தேலுக்கு போன்னு சொன்னார். He told him to go to Bethel. பெத்தேல்ல போய் என்னை சர்வ் பண்ணு, என்னை வர்ஷிப் பண்ணுன்னு சொன்னார். He told him to go to Bethel and worship the Lord. நீ உன்னுடைய லாபானுடைய வீட்ல 20 years இருந்துட்டே போதும். You have already stayed there in Laban's house for 14 years. போதும். It's sufficient, it's enough. Move to Bethel. Move to Bethel. தேவனை தொழுதுகொள். Worship God. அப்படின்னு சொன்னார். That's what he told him. ஓகே, சொன்ன வார்த்தைக்கு யாக்கோபு கீழ்ப்படிந்தார். As soon as the Lord told him, Jacob obeyed it. On the way போயிட்டே இருக்கும் பொழுது, when he was on the way he was going, தேவனை மீட் பண்ணார். He met with God. ஒரு என்கவுண்டர் நடந்தது. He encountered with God. ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது. He had to face an accident. அவருடைய தை போயிடுச்சு. He has to disfigure his thigh. நுண்டியானார். He became lame. யாக்கோபு இஸ்ரவேலாய் மாறினார். Jacob became Israel. தன்னுடைய சகோதரனாகிய ஏசாவோடு கூட ரெக்கன்சைல் ஆனார். He has got reconciled with his brother Isaac. எல்லாம் on the way. Everything happened on this way. பெத்தேலுக்கு போற வழியில எல்லாம் நடந்துச்சு. Everything happened on the way to Bethel. ஒரு மனம் திரும்புதல், repentance, ஒரு reconciliation எல்லாம் நடந்தது. Everything happened. ஒரு born again experience of born again. It's okay, good. That's good. ஆனால் அவனுடைய மைண்ட் ரினியூவல் ஆகல. His mind was not renewed. அவனுடைய மைண்ட் ஃபுல்லா மணிட்டே இருந்தது. All his attitude was towards money. அப்படி போயிட்டே இருக்கிற வழியில as he goes, இன்னும் பெத்தேலுக்கு போய் சேரல. He has not reached Bethel. அந்த on the wayல போகும்போது சுக்கோத்ங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்தார். He came to a place known as Sukkot. அந்த சுக்கோத்துக்கு வரும்பொழுது,
as he comes to Sukkot, அங்க இருக்கிறதான நீர்வளம் பொருந்தினதா இருக்கு கண்டு, he sees the place is so fertile. தன்னுடைய ஆடுகளுக்கு, தன்னுடைய மந்தையா இருக்கிற ஆடுகளுக்கு இந்த இடம் தான் பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் அப்படின்னு நினைச்சிட்டார். He thought this is a good place for his sheep. இங்கதான் நம்ம வந்து தொழில் செய்ய முடியும். So he thought he can be a shepherd in that place. பெத்தேலுக்கு தான் போணுமா? Should I go to Bethel? ஏன் சுக்கோத்துல இருந்தா என்ன? Why not let me stay here in Sukkot? அப்படி சுக்கோத்துல செட்டில் ஆயிட்டார். Thinking like that, he settled in Sukkot. தேவன் சொன்ன வார்த்தை சொன்னது வர்ஷிப் பண்ண சொன்ன இடம் பெத்தேல். What the Lord told him, he told him to go to Bethel to worship him. ஆனா இவர் ஸ்டே பண்ணது சுக்கோத்துல. But he settled in Sukkot. எதுக்காக என்றால், what for? மணி. He can earn money. மணி மேக்கிங், பிசினஸ்க்காக. For business. தன்னுடைய மணி மேக்கிங்காக அங்கே சுக்கோத்துல செட்டில் ஆயிட்டார். So he settled in Sukkot for making money. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷமா அங்க இருந்திருப்பார். I think he may have stayed there for at least for 10 years. அங்கதான் தீனால் வழி தவறி போனது. There only Dina was, went astray. யாருடைய கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னா, she followed whose culture? அங்க எல்லாம் ஐடாலட்ரி எல்லாமே. She followed people, those who were idol worshippers. எல்லாம் டிஃபரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் எல்லாம். They followed different culture. தீனால் அங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிட்டாங்க. Dina made friendship with the world people. வாசிக்கிறோம் 1 வசனத்துல. That's what we read in verse 1. தீனால் தேசத்து பெண்களை பார்க்க புறப்பட்டாள். Dina went out to see the women of the land. அப்படின்னா friendships with the world. That means making friendship with the world. அவருடைய worldly friendships பார்க்க போனா. She went and went to meet her friendships of the world. அவங்களுடைய way of dressing. Their way of dressing. அவருடைய என்ன ஃபேஷன் அதே ஃபேஷன். The same fashion. அந்த அங்க உள்ளதான கலாச்சாரத்தின்படி ஹேர் ஸ்டைல். She made her same hair the same culture. அவருடைய way of dressing. Their way of dressing. இப்படி டெய்லி போயிட்டு இருந்தது ஒரு மனுஷன் பார்த்துட்டான் ஒருத்தன். As she has been going and coming, one man. அவ சும்மா போல இப்படி போனாவ. She did not go, she was flying. சும்மா அடக்கமா எல்லாம் போல. She did not go calmly, quietly. இப்படி போனாவ. She went flying. சீக்கிரம் என்பவன் பார்த்துட்டான். The person who known as Sikkim has seen. ஒரு நாள் கடத்திட்டான். One day he took him her. Finished. தேவன் என்ன செய்தார் என்றால், what God has பரலோகத்தின் தேவன் பார்த்துட்டே இருக்கிறார். The Lord from heaven was looking up on them. ஏன் கேடகமா இல்லை என்றால், why the Lord could not be a shield to him? நான் என்ன வர்ஷிப் பண்றதுக்கு பெத்தேல் போ சொன்னேன். I told you to go to Bethel to worship me. நீ இங்க சுக்கோத்ல ஸ்டே பண்ணி, but you have been staying in Sukkot. மணி மேக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்க. You are making money in this place. உன்னுடைய வைஃப், உன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் அப்படியே க்ளோஸ் ஆயிட்டாங்க. Your children and your wife, everyone is so attached, mingled with the world. அந்த கலாச்சாரத்துக்கு, the closely associated with the culture, அந்த ஃபேஷன்ஸ்க்கு, and the fashion, அந்த way of livingக்கு, the way of living they are attached with. அதுல அப்படியே அக்கஸ்டம் ஆயிட்டாங்க. They got accustomed to this. தேவன் ஷீல்டா இருக்கல. God was not shield to them. முடிஞ்சிருச்சு. Finished. பிரியமானவர்களே, beloved, எவ்வளவு துரதிர்ஷ்டமான வார்த்தை. What a misfortune it is. நாமும் நம்முடைய பிள்ளைகளும் இப்படி உலகத்துக்குள்ளார போவோமானால் தேவன் ஷீல்டா இருக்க முடியாது. If we or our children, if we go into this world like this and mix with the world like this, God cannot be shield to us. நான் அதை முடிக்க விரும்புகிறேன். I would like to finish this. Genesis chapter 35. தேவன் மறுபடியும் கேடகமா ஆனார். God again became a shield to him. எப்ப என்றால், when? நாம் 1 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். We read in verse 1 of chapter 35. அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய chaos and confusion வந்தது. So there is a chaos and confusion in Jacob's house. தன்னுடைய சகோதரியை தீட்டுப்படுத்தினவர்களை சிமியோன் லேவி வெட்டி போட்டான். Simeon, Levi and have gone and fought and killed those who have defiled Dina. அங்க ஒரு பெரிய confusion வந்தது. There was a confusion. அப்போ அந்த ராத்திரில, and that night, 1 வசனத்துல, verse 1, தேவன் யாக்கோபை நோக்கின்னு வாசிக்கிறோம். God said to Jacob. அதுக்கு முன்னதாக என்ன நடந்திருக்கும் என்றால், just before that what would have happened? அந்த ராத்திரியில், in that night, யாக்கோபு, Jacob, தேவனிடத்துல சாஷ்டாங்கமா விழுந்திருப்பான். might have fallen before the Lord. ஆண்டவரே, Lord, என்ன கவனிக்கிறீங்களா? listen to me. என்ன பாருங்க. just see me. ஜேக்கப் என்ன செஞ்சிருந்திருப்பார்னா, what Jacob would have done? 100% Lord, I take the blame. Lord, I take the blame 100%. என்னுடைய மகள் தீனால் தவறா போனதுக்கு 100% I take the blame. Lord, I take the blame for Dina has gone wrong. It's my mistake. It's my mistake. Let me admit it. I admit it. என்ன போ சொன்னது எங்கேயோ போ சொன்னீங்க. Lord, you have asked me to go to Bethel. Money making காக. To make money, but
நான் இங்க தங்கிட்டேன். I stayed here to make money. It's my mistake. It's my mistake. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். Lord, என்னை மன்னிச்சிருங்க. Lord, forgive me. I made a mistake. ஆண்டவரிடத்தில் அவ்வளவா அழுதுருப்பார். He might have grieved and cried to the Lord that much. கன்ஃபஸ் பண்ணிருப்பார். He might have confessed. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். I have made a mistake. என் பொண்ணை இழந்துட்டேன். I've wronged. I lost my child, my daughter. என் பையன்ங்க எடுத்து இன்னைக்கு வந்து பட்டயத்தை எடுத்து வெட்டானுங்க. My sons have taken sword and have killed so many people. நான் தப்பு. Lord, I am wrong. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். I've committed a wrong. என்னை மன்னிச்சிருங்க. It's my mistake. Forgive me, Lord. என்னை மன்னிச்சிருங்க. Forgive me. இரக்கமா இருங்க. Be gracious. எனக்கு இப்ப ரொம்ப ஒரு கிரைசிஸ்ல இருக்கேன். Lord, I'm in a crisis. நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. I don't know what to do. நீங்க நிறைய பேர் நிறைய கிரைசிஸ்ல இருக்காங்க இன்னைக்கு. There are so many people are in so many crises. கடன்ல இருக்காங்க. They are in debt. கடன்னா கழுத்தை பிடிச்சு நெரிக்கிற அளவுக்கு இருக்கு. They have so much money, I mean, till that catches the throat. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாம் In that situation, சாஷ்டாங்கமாக ஆண்டவருடைய பாதத்தில் விழுந்துடணும். just we have to fall in the feet of the Lord. ஆண்டவரே, நான் அட்மிட் பண்றேன். Lord, I admit. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். I am wrong. நான் மோசம் போயிட்டேன். Lord, I'm been cheated. பண ஆசை எனக்கு ரூட்டட். பண ஆசை தான் எனக்கு ரூட்டது. Lord, love of money was an evil. That எது ரூட், எது ஃப்ரூட் என்றால், which is root and which is fruit. love of money in Jacob is the root. Love of money in Jacob is the root. தீனா வீணா போனது ஃப்ரூட். Dinah lost her life as a fruit. திரும்பவும் சொல்றேன். I repeat. ஜேக்கப்னுடைய பண ஆசை ரூட். The love of money in Jacob is the root. தீனால் வீணா போனது fruit. Dinah who had lost is a fruit. அத 1 தீமோத்தேயுல நாம அப்படிதான் வாசிக்கிறோம். That's what we read here in 1 Timothy. என்னென்னலாம் ஈவில்ஸ் இருக்கு? What are the evils there? என்னென்ன டெம்ப்டேஷன்ஸ் இருக்கு? What are the temptations are there? என்னென்ன ஸ்னார் இருக்கு? What are the snares there? என்னென்ன உருவ தங்களை குத்திக் கொண்டார்கள்? What are the piercing they have? அப்ப ராத்திரி, அந்த ராத்திரில, In that night, அவன் மனம் திரும்பினதுக்கு பிறகு, after he had repented, தேவன் யாக்கோபை பார்த்து சொன்னார். God sees Jacob and says, ஓகே, அவனை கண்டம் பண்ணல. He did not condemn him. எழுந்திருச்சு பெத்தேலுக்கு போன்னு சொன்னார். He told him, go to Bethel. ரெண்டாம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். We read here in verse 2 of chapter 35. You please to verse 35 chapter verse 2. So Jacob said to his household and to all who were with him, put away the foreign gods that are among you and purify yourselves and change your garments. ஏன் garments change பண்ண வேண்டியதா இருக்கு? Why they had to change the garments? எல்லாம் சீக்கியனுடைய கல்ச்சர். Or they have culture of Sikkim. அங்குள்ளதான way of dressings, fashions They எல்லாம். follow the fashions of Sikkim. எல்லாம் அந்நிய தெய்வங்கள். They all the idol, their god. அவங்களுடைய அந்த காதில் இருக்கிற காதணிகள் எல்லாம் கூட சுருவங்கள் இருக்காது. Even in their earrings they have their idols. அதெல்லாம் கூட இருக்கு. Even in their earrings they had idols. Dress எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு. The way of dressing is different. இது எப்ப யாக்கோபுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வருது அப்படின்னா, when Jacob come to realization, இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரியலைசேஷன் வருது. after these things he realized. இவன் என்ன செஞ்சிருக்கணும்னு ஆரம்பத்திலே பார்த்துக்கணும். You see, he should have seen these things earlier itself. அவனுடைய வாழ்க்கையில நடந்ததுக்கு பிறகு சொல்றான், அப்ப நாம் எழுந்து பெத்தேலுக்கு போவோம் வாருங்கள்னு சொன்னான். 3 வசனம். After these things happened, he says, come, let us arise, let's go to Bethel. ஓகே, 4 வசனத்துல verse 4, தன்னுடைய வஸ்திரங்களை சேஞ்ச் பண்ணாங்க, தன்னுடைய காதணிகளை எடுத்து ஒரு கர்வாலி மரத்தின் கீழே புதைத்து போட்டார்கள். They gave to Jacob all the foreign gods they had and the rings that were in their ears. Jacob hid them under the terebinth tree that was near Sikkim. ஓகே, 5 வசனம் verse 5, and as they journeyed, a terror from God fell upon the cities that were around them, so that they did not pursue the sons of Jacob. Praise Lord. மறுபடியும் தேவன் இப்ப என்னவாயிட்டார் சொல்லுங்க பாப்போம். again இப்ப என்னவாயிட்டார்? again ஷீல்ட் ஆயிட்டார். again Lord became shield to Jacob. யாரும் அவர்களை பின்தொடர முடியல. Nobody could pursue them. நான் நினைக்கிறேன், I think ஒரு பெரிய தண்டர் விழுந்திருக்கலாம். there might have been a big thunder might have fallen upon. அது ஒரு லைட்னிங் வந்திருக்கலாம். There have been a lightning might have fallen upon. ஒரு ஃபயர் விழுந்திருக்கலாம். There might have been a fire that might have fallen upon. ஏதோ ஒன்னு பார்த்துட்டு அந்த ஜனங்கள் என்ன செஞ்சிட்டாங்க, ஓடி போயிட்டாங்க. Something they might the people might have seen and they got terrified and went away. அவங்க சேஃபா பெத்தேலுக்கு போயிட்டாங்க. They went to Bethel safely. தேவன் அவர்களுக்கு கேடகமா இருந்தார். The Lord was shield to them. எப்ப கேடகமா இருந்தார்? When he was shield to them, அவர் மனம் திரும்பின பிறகு, after they have repented, தன்னுடைய எல்லா விக்கிரகத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சு போட்டதுக்கு அப்புறம், after they have thrown away all their idols,
அது என்ன ஜாக் மற்றவர்கள் எல்லாரும் ஒரு விதமான விக்கிரகத்தை தூக்கி எறிஞ்சிருந்திருக்கலாம். Everybody might have thrown away the ரியல் ஐடல்ஸ் தூக்கி போட்டிருக்கலாம். Everybody else. ஆனால் ஜேக்கப் வந்து என்ன ஐடல் தூக்கி போட்டார் என்றால், But Jacob, which idol he has thrown away? பொருளாசைங்கிறதான விக்கிரகத்தை தூக்கி எறிஞ்சார். He has thrown away the idol which is love of money. ஆண்டவரே, இந்த பொருளாசை பின்பற்றி இந்த விக்கிரகத்தை பின்பற்றி போனேன்னு சொல்லிட்டு அந்த விக்கிரகத்தை தூக்கி எறிஞ்சார். Lord, I have vainly followed this idol of love of money, Lord. Then he has thrown away that. அந்த கர்வாலி மரத்தின் கீழே புதைத்தார். He has hid under near the terebinth tree. அந்த கர்வாலி மரம் தான் இப்ப நம்மளுடைய கல்வாரி மரம். That terebinth tree is our Calvary tree. பிரியமானவர்களே, கடந்த நாட்களில் நாம் எவ்வளவு மோசம் போயிருந்தாலும், Beloved, whatever things we might have gone wrong in our previous days, பணத்துக்கு பின்னால சர்வ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, we might have served to the money previously, எவ்வளவு டேமேஜ் ஆயிருந்தாலும் சரி, whatever the damage we had done for that, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு டேமேஜ் ஆயிருந்தாலும் சரி, whatever damage that we had done to our lives, நான் ஒன்று செய்யலாம் அந்த காரியத்தில். one thing we can do. ஆண்டவரே, Lord, நான் மனம் திரும்புறேன். I repent. நான் பொருளாசை பின்பற்றி போனது போதும். Lord, it's sufficient. It's enough that I have gone after the love of money. என்னுடைய மீறுதல, My rebelliousness, அந்த விக்கிரகத்தை, that idol, அந்த பொருளாசைங்கிறதான விக்கிரகத்தை, that idol that is of which is of love of money. இயேசுவே, உங்களுடைய கர்வாலி மரத்தின் கீழே, உங்களுடைய பாதப்படி கீழே நான் புதைக்கிட்டாங்க. Lord, let me hid it under the Calvary tree. என்னை மன்னிச்சிருங்க. Lord, please forgive me. நீங்க சிந்தின ரத்தத்தால என்னை மன்னிச்சிருங்க. Lord, please forgive me by your blood. என்னை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டுருங்க. Release me, Lord. பிரியமானவர்களே, அப்படி நான் பிரயாணம் புறப்படும் பொழுது, Beloved, like that if we start our journey, தேவன் மறுபடியும் கேடகமா இருந்தார். Lord, again God can be a shield to us. நல்ல ஒரு கிளியர் பிக்சர். That's a clear picture. ஆபிரகாம் பணத்துக்கு பின்னால போல, Abraham did not go after money. அவனுக்கு கேடகமா இருந்தார். God was shield to him. யாக்கோபு Jacob, பணத்துக்கு பின்னால போனார். he went after money. அவனுக்கு கேடகமா இல்ல. God was not a shield to him. அவன் மனம் திரும்பி மறுபடியும் தேவனிடத்துல போனான். After he repented and again went back to the Lord, தேவன் மறுபடியும் கேடகமா இருந்தார். God was a shield to him again. மாறவே மாற மாட்டார். He will not change. தேவன் அன்சேஞ்சிங் பிரின்சிபல் அது. This is unchanging principle of God. அது வாலிபனா இருக்கட்டும், Whether it is a youth, அது ஃபேமிலியா whether இருக்கட்டும், it is a family, அது பெரியவங்களா இருக்கட்டும், சிறியவங்களா இருக்கட்டும், whether it is a young one or old one, அது இந்தியாவா இருக்கட்டும் அல்லது ஃபாரின் கண்ட்ரியா இருக்கட்டும், whether it is in India or abroad, தேவன் ஒரு பிரமாணத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார். God has a principle. நீ பணத்துக்கு பின்னால போன அப்படின்னா, If you go after money, நான் உனக்கு ஷீல்டா இருக்க மாட்டேன். I cannot be shield to you. உன் குடும்பத்துக்கு ஷீல்டா இருக்க I will மாட்டேன். not be a shield to your family. நான் உன்னை பாதுகாக்க மாட்டேன். I cannot protect you. நீனே அந்த பணத்துக்கு பின்னால போய் அழிய வேண்டியதான். You can go and destroy yourself after money. நீ என்ன சேவித்த அப்படின்னா, But if you serve me, உனக்கு இருக்கிறது போதும்னு சொல்லிட்டு இருந்தீன்னா, if you think that what you have is enough, நான் உனக்கு ஷீல்டா இருப்பேன். I'll be shield to you. உனக்கு கிரேட் ரிவார்டா இருப்பேன். I'll be a great reward. நான் உன்னை பாதுகாப்பேன். I'll protect you. பிரியமானவர்களே, இதான் 1 தீமோத்தேயுல நான் வாசிக்கிறேன். Beloved, this is what we read in 1 Timothy. இதான் ஹீப்ரூஸ் 13 நான் This வாசிக்கிறேன். is what we read in Hebrews 13. இவைகளுக்கெல்லாம் திருஷ்டாந்தமா இருக்கிறது தான் அங்க ஜெனிசிஸ் சாப்டர். For this, what we read here in Genesis 13, Genesis are examples. ஸோ வரக்கூடிய நாட்களில் In the days to come, ஒருபோது நாம் பணத்தை சர்வ் பண்ண வேண்டாம். never let's serve the money. இன்னும் அதிகம் இன்னும் சொல்ல அதிகமா போக வேண்டாம். We should not have the desire of more something along that. நாம் தொடர்ந்து நாள் முழுவதும் நாம் இவைகளை தியானிக்கலாம். Throughout the day we can meditate on these things. கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்வாராக. May God give us grace. Please. So let's do it.